sure of what we are doing. Zuerst alles verstehen und dann die Sätze bilden. Okay. Bevor wir noch einmal damit anfangen, ganz schnell, seid ihr alle mit den Regeln vertraut? Are you all familiar with the rule of Passivbildung? Erste Frage. Are you all familiar? Oder gibt es hier einige Fragen oder Zweifel? Any doubts, any questions, anyone? If you have, we'll do it once again. Ganz schnell. Not an issue. Kein Problem. So die Sätze beginnen mit helping verbs. Ich habe Probleme in diese Sätze. Zum Beispiel, hast du diese Postkarte geschrieben? Sollen wir beginnen mit bist oder es war eine problematic Natürlich mit dem Verb. Natürlich mit dem Verb. Das ist ein Fragesatz. Okay. It's a question, so it should remain a question. Okay, danke. What about the rules? Are you familiar with the rules? All of you? Ja, so. Oder noch einmal wiederholen oder sowas? Braucht ihr noch eine Wiederholung oder noch einmal sehen, wie die Regeln lauten? Would you like to see what the rules are? Yeah? So, shall I? Have a look at this. Yeah. Are you okay with this now? Ist es sichtbar euch allen? Yes, sir. Yeah. Okay. Moment. No, it's okay. So, aktiv und passiv. Also das heißt normalerweise Vorgangspassiv, werden passiv. And how do we do this? In presence, werden, conjugated of course, bezahlt. Also ich werde, du wirst, er sie es wird, and so on. Präteritum wurde. Präteritum of werden ist wurde. Plus bezahlt. Partizip 2. And perfekt. Aktiv hat bezahlt, in passiv ist bezahlt worden. Plusquamperfekt hatte bezahlt, aktiv, passiv war bezahlt worden. So this ist will become war. Future छोड़ दो फिलहाल. Modalverb muss bezahlen in the active. In the passive, muss will remain as muss. And then you take bezahlt werden. This form we will avoid. Muss bezahlt werden. And in the Präteritum musste bezahlen. And in the passive, musste bezahlt werden. Modal verb is Präteritum. Put this in Präteritum. Then Partizip 2 und werden. Modalverb Präsens, put it in Präsens here. Partizip 2 und werden. That's it. And the 3 rules that we did the other day. Aktiv, the object here. Accusative, this is feminine here. Put this into the passive side as a nominative subject. Remember, feminine does not show a change. So if it is den here, it will become der on the other side. Einen will become ein. Avoid
des Agens of the active in the passive. Also deswegen habe ich das in Klammern eingesetzt. I put this in brackets. It's not important. The focus is on the object here on which the action has been performed. The bill is being paid. Who is paying the bill is not important. So, if there is no accusative object, begin your passive with what? If there is no accusative object, then the passive starts begin with Man. S. S. Correct, absolutely. And dative object, if there's a dative in the active Sats? So man. No. So as it is आता है. States the same. It just These stays the are same as it is आता है. So dative bleibt dative. Arya, man will come only in the active side. Man will never come on the passive side. Yeah, man is used for the active as a subject on the active, not in the passive. Because man is someone who is performing an action. So it's not important on the passive. You can't have that action being performed on someone that way. So passive will have an S. Okay, that's Nummer 1. Und dann, das kann ich ja jetzt schließen. Und very quickly, let's try a few exercises. So that's here. Passive, I think. And lesen wir etwas. So. Sir, I have a problem with number 3, sir. Okay. I shall see where the problem is. So. Okay. Ja, Anuradha. We have a dative here. Yes, sir. So dative bleibt dative. Dative bleibt dativ. Yes, sir. Okay. Dann haben wir ein trennbares Verb, bot an. Und bot an, ist es Präsens, Präteritum oder Perfekt? Präteritum. Präteritum ist richtig. So our structure should be wurde. Beaten, bot, geboten, sir. Genau, so wurde angeboten. Yes, sir. Okay, so wurde in the second place, angeboten am Ende. Und dativ bleibt dativ. Dem Herrn, also wurde dem Herrn angeboten. Stop. Now, what is the subject here? Angestellter des Reisebüros oder mehrere Reisen? In this sentence. Sir, the Angestellte. The Angestellte means the employee. No, stop. Only die Angestellte oder die Angestellte des Reisebüros? Can you separate this from this? Or is this whole thing one unit? Die ganzen Dinge ist So eine Einheit. Einheit. Das ist eine Einheit. So you can't split it. If you could have split it, then the verb should have come here in the middle. That's the first hint in the sentence. The verb is in the second position. So this whole thing is one unit, Subjekt, the employee of the travel agency or the travel office. Bot dem Herrn was. So this is our accusative object. Yes, sir. Begin your passive with this word.
Mehrere Reisen is a singular or a plural? Plural. Okay, sentence over. You want to know by whom? Here you are. Mehrere Reisen wurden dem Herrn von der Angestellte des Reisebüros angeboten. Angestellte is a female employee. The male employee would be der Angestellte. Multiple journeys were offered to the gentleman by the employee of the travel firm. Okay. Is klar, Anuradha? Yes, yes, it's clear. Excellent. Ja. Noch welche? Nummer 3. Solved. Next one. Where was the other problem? Arya, du hast auch etwas gefragt. Also das hier, hast du, this one? Ja, Sir. 7. Okay, 7. Let's look at the structure. Is this, was für eine Struktur ist es? Präsens, Präteritum, Perfekt? Perfect, sir. Perfect. Perfect. What is the form for perfect? What is the rule for perfect? Ist besser worden. Okay, we have the structure. So, wer hat was geschrieben? Do we have a object here? Accusative object. Ja, Sir. Diese Postkarte. Okay. And what is there at the end? Fragezeichen? There's Ja. a question mark at the end. So I put this as a question mark. Okay. If I put this as a question mark, then this will become my starting point. So there you are. Is this a postcard von dir geschrieben worden? Have you written this postcard? Is this postcard written by you? सर जिंद नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि पोस्ट कार्ड है. Singular. अच्छा हाँ पोस्ट कार्टन होता है इसका. ओके. Singular. Arya, solved? Yes, Sir. Danke. Good. Any other numbers? Yes, Sir. 27. 27. आ जाओ. चलो Sir. तोड़ते हैं. 27. 27. 9, 27. अच्छा ये 9 आ गया ना ये वाला. Okay. So this will be your passive. The rest will remain as it is. Die Kinder nennen mich Usain Bolt, weil ich so schnell laufen kann. Präsens, Präteritum oder Perfekt. Was ist denn das hier? Presence. Presence. Präsens. Okay, done. Now let's look at the object here. Where is the object in the sentence? Mich. Mich. What is the nominative of mich? Ich. Ich. Okay. Ich werde Ich genannt werde. Hussein. Ich werde Usain Bolt genannt, weil ich so schnell laufen kann. And then comes weil ich so schnell laufen kann. I'm called Usain Bolt. The kids call me Usain Bolt. I am called Usain Bolt. Yeah, if you want to know by who,
You put this here in brackets. Weil ich so schnell laufen kann. Okay. Any other number? Any other number? Choose a number. Choose a number. I won't let you read the sentences. Choose a number. Ja, 35. 35. Okay. Die Kinder schließen die Hefte und die Bücher. Präsens, Präteritum oder Perfekt? Präsens. Wird geschlossen. Okay. Die Hefte und die Bücher Aha. werden So die Hefte und die Bücher is the geschlossen. is a subject, right? Ja, Okay, when you say it's a subject, is it singular or plural? Plural. Werden geschlossen. Okay, got it. Passive complete. That form is normally not important. If you want, include it. Die Hefte und die Bücher werden von den Schülern geschlossen. Schüler is plural here. Die Schüler. Singular is der Schüler. Or coach, what is the number from dir? Choose a number between 1 and 39. Any number between 1 and 39. 34. 34. Chalo. Der Lehrer erklärt den Studenten das Wort. Also, Präsens, Präteritum, Perfekt, क्या है ये? Present. Also, so we chase this as where erklärt, as of now. We'll conjugate it later. Now, Lehrer, Subjekt. What is The student. Moment. Accusative object. Then studenten ist accusative. 9. So end declination हुआ है ना? Then Das Wort. Das Wort is your subject. तुम कंफ्यूज हो रहे हो. कंफ्यूज हो गए सब लोग. इसको हटाते हैं फिलहाल. When in doubt, use the keys. चाबी का गुच्छा कहाँ है तुम्हारा? You clear now? Wer erklärt wem was? Accusative object is das Wort. Studenten ist Dative object. It's a person. Ein Dativ ist immer eine Person. Wenn wir zwei Objekte in einem Satz haben und aus diesen zwei Objekten ein Objekt ist eine Sache, it's a thing. The other is a person. The person is always in Dativ. Warum? Weil ein Dativobjekt ist immer eine Person. Please do not forget. Dative object, indirect object,
is always a person in such sentences. And why is dative a Person? Das haben wir auch uns erklärt, erklärt bekommen und erklären lassen. We got ourselves explained. Because verbs, certain verbs that take dative, they always have a person as the object. Why? Because these persons are the receivers of some action performed on something. They are the beneficiaries of some action performed. What is the action performed here? Erklärung, explanation of a word. Who is benefiting from the explanation of this word? A person. So a dative has to be a person. Erstens. Zweitens, how do we explain certain verbs, die immer dativ sind und kein Akkusativobjekt haben? Like gratulieren. They are the beneficiary of the congratulations. Danken, beneficiary. I can't congratulate a non-living thing, an object, like a table lamp or my computer mouse, or I can't congratulate them because they cannot be called beneficiaries. They cannot react or respond to my congratulations. Similarly, if I have this object here, das Etui heißt das, my spectacle case, das Etui, E-T-U-I, E-T-U-I, das Etui. Why can't I use this as a dative object? Right now, you see this on the screen? If I compress it and squeeze it like this, can this etui, this spectacle case, start shouting, weeping, crying, and complain to me? It's hurting. Stop. Can it complain using words? Stop hurting me. It can't. But if I do the same thing to you, your hands or your feet or your cheeks or your shoulders or whatever, I pinch and squeeze and hurt you, you will immediately complain, oh, it is hurting. So it has to be a physical expression of what you feel. So for this reason, even though philosophically, even otherwise, plants and animals are living beings, yes. But can they complain, express their pain physically to us? Oh, you're hurting me. Don't do it. So from the point of view of grammar, they are unable to complain. We can see the pain maybe. A dog or a cat, for example. Anyway, cats don't complain when they're hurt. Only dogs do, even before they are hurt. What about a tree or a plant? It's supposed to be a living being. But when you cut down a tree, does a tree complain, or do the neighbors of the trees complain? No. So these emotions and feelings are expressed by mention. So ein Mensch, eine Person steht immer im Dativ. It can also be an accusative, yes. It depends on the action being performed. Ich fotografiere meinen Freund. But there you can have a thing also as the object. Ich fotografiere den Tisch. Ich fotografiere mein Handy. Ich fotografiere meine Taschenlampe. Ich fotografiere das Haus. So verbs which can have a thing as the object, verbs, the same verb can also have a person as the object. And such verbs will normally be accusative. Also, fotografieren is an accusative verb. It can have a thing as well as a person as the object of the sentence. Aber gratulieren, you cannot have an accusative. Danken, you cannot have an accusative. Helfen, you cannot have an accusative.
So these verbs are exclusively dative. Und dann haben wir die andere Kategorie, und das ist hier die Mehrheit. A verb like erklären can have two objects. You explain something to somebody. Students go. And I think we discussed this earlier. Ko, ke, ku, ki. When you have these endings in your mother tongues attached to the verb or to the object, then this object is dative in German. Students को, मुझको मदद चाहिए, उसकी मदद कीजिए. So remember this ka, ko, ki, ku ending in Indian languages is a great help to identify the dative object in German. In English, it doesn't work. I congratulate him, I answer him, I ask him. Ask, question, inquire of him. These are accusative. Him, H-I-M. Him coming with help, congratulations, thanks is dative, but it is still H-I-M. So dative und Akkusativ, Pronomen, Personalpronomen, dritte Person Singular sind gleich im Englischen. Es gibt keinen Unterschied. Aber im Deutschen dagegen haben wir IHM, ihm als Dativpronomen für dritte Person Singular maskulin und ihn, IHN, als Akkusativpronomen für dritte Person Singular im Deutschen, also Akkusativ. So Deutsch is ganz klar. So it's very easy to identify the objects here. So der Lehrer erklärt den Studenten das Wort. So we have put down here reasons. So where, and then we said at the end, where, because that is a rule. Presence, you say presence, werden plus Partizip 2. Also werden plus Partizip 2. Wird erklärt. Now, was wird erklärt? We need a subject here now. So, das Wort wird erklärt. As far as we are concerned, passive is complete. There is still something missing. Dativ bleibt dativ. Don't touch this. Das Wort wird den Studenten erklärt. The word was explained to the students. Who explained it? Is it important? It's not. It can be the teacher. It can be the assistant of the teacher. It can be a substitute teacher. It can be a part-time teacher, but not necessarily the teacher who teaches you regularly. Important thing is that this word has been explained. So that's what wird den Studenten erklärt. You still want to complete it grammatically? Es wird von den Studenten, von dem Lehrer erklärt. Okay. Ist klar? Oder braucht ihr die Erklärung noch einmal? Das ist klar. So ganz klar. Gut. Kristallklar? Crystal clear? Absolutely. Yeah. Murtada, convinced?
Das ist Dativ Plural. Der Student, die Studenten Plural, Dativ, den Studenten, Dativ Plural. If this were singular, then it would be dem Studenten. You will still have the N declination, but this will be M, singular, dem. Since this is plural, den. Everything is in front of us. Alles, was wir gelernt haben. Every single thing. And that is the beauty of this language. There are different words used here, different spellings used here. Und dadurch können wir auch die Bedeutung der Wörter, die Bedeutung der Struktur erschließen, herausfinden. Right, everyone? Yes. Okay. Has Garima come by any chance? Weiter? Seht ihr Garima da? Nein, noch nicht, ne? I don't see her because my screen, I can't, there's no, when I share No, screen, sir, I just she's not here. she's not there? No, sir. No, sir. Okay, okay, thank you. So ist das here. Now, out of the next exercise, we have here about 30 sentences. Choose a number, please. Each one choose a different number. Between 1 and 30. Rex. Nummer 6, huh? Arya? Okay. Anuradha, deine Nummer? Between 1 and 30. Choose a number. Jayant? 28. 28. Okay. Murtaza, Nummer? Sir is in meeting. Yeah, Nummer? Arya? Sir, he is in No. meeting, Murtaza. Murtaza is not there? Yes, sir. अरे मीटिंग में चला गया होगा. Okay. Anuradha, Nummer? Sir, 38. No, between 1 and 30. Oh, sorry, sir. Between 1 and 30. 30. 1 and 30. 30. 30. 23. 23. Murtaza is not there. Jayant is there. Sonia? So 20. 20. Okay. So we'll start with number 6. ये वाला. Das schöne Bild des bekannten Malers wurde leider kaum beachtet. Also zuerst versuchen wir eigentlich nicht. We don't have to do anything here. We just have to do one thing. Is the sentence that we have here active or passive? So passive. Passiv. Okay, so wurde beachtet. Das sagt uns, der Satz ist im Passiv. So wurde beachtet. So wurde beachtet would be Präteritum, correct? Yes, sir. Okay, so let's go hatao. And so now I need this in Präteritum. So what is the verb here? Can you give me the Präteritum form? What is the Präteritum form of beachten? Beachtete. Okay, so we put on Präteritum. Now we need to know, we have this as this subject. Das schöne Bild des bekannten Malers.
it is the subject in the passive. If it is a subject in the passive, this must be the object in the active. Agreed? Because it is neuter, there is no visible change in the neuter active accusative to the nominative in the passive. The thus will remain thus. Beaktete das will des bekannten Malers. Okay. These are adverbs here, which we leave them as they are. Now let's take this. I need a subject here. Man. Yeah. Man. Why man? Why man? Because we don't have this fun here at all. We don't know who has done this action, or by whom was it done. So since that fun part is missing, take man, and I have a solution here. So man beachtete leider kaum das schöne Bild des bekannten Malers. There you are. Now, Nummer 20. So, सर वो जो सेंटेंस था उसमें एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। mhm. सर ये जो मान है ये तभी हम लगाएंगे, मतलब पैसिव से जब एक्टिव में जाना है, उल्टा भी हो सकता है ये। Yes, yeah. Yeah. तो फिर बिल्कुल। सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एस नहीं मान लगाना है या यहाँ एस पे लगाना मान यहाँ है? पे एजेंट है क्या जिसने काम किया है? नहीं सर यहाँ पे तो नहीं है। जब नहीं है तो मान ही लगेगा ना सब्जेक्ट में। अगर है देन यू टेक दैट फॉन, ये वाला जैसे है। सो फॉन देम ले रहा मतलब देर ले रहा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नहीं सर मैं वो चीज नहीं पूछ रही थी, मैं कुछ और पूछ रही थी। जब मालूम नहीं है किसने किया है तो क्या लिखोगे वहां? जब मालूम नहीं है किसने किया है तो व्हाट विल यू यूज द सब्जेक्ट? तो सर वो एस कहाँ पे फिर मतलब दोनों में? पैसिव। पैसिव। पासिव में, सिर्फ पासिव में ही एस लगाएंगे? हाँ। ओके, यही सर यही क्वेश्चन था। ओके, सो नंबर 20. Nur wirklich gute, preiswerte Hotels waren uns von dem Reisebüro empfohlen worden. Active के passive? Passive. ये पैसिव है। Passive क्या टेंस है ये? सर ये Perfect. नहीं, प्लस कॉम। Plus काम। Yeah, sir. Please. करेक्ट। सो अगर वार प्लस बेटसार प्लस वॉर्डन है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हार्ट प्लस शाबाश, शाबाश। सो हट, पहले वो लिख लेते हैं। इट्स एन इजी वे टू सॉल्व दिस। हट और वर्ब क्या अपना? सर वारन है तो हार्टन नहीं आएगा यहाँ पे, उन्स। हाँ, अभी तो सिंगुलर लिखो ना, बाद में उसको चेंज करना पड़ेगा ना। जी सर। अच्छा, स्ट्रक्चर तो लिख लो, हट एंड फोलन। ओके, वारन। सो वारन इज प्लुरल, तो अपना सब्जेक्ट ये हो गया, ये हो गया। हाँ जी सर। सो ये पासिव में सब्जेक्ट है। दिस इज द सब्जेक्ट इन पासिव। That means this is the object in the active. Yes sir. ठीक है, इसको अभी रखो ऐसा। अब इसमें से हमको फॉन है क्या अपने पास? हाँ है ना? हाँ जी सर। ये लो। अब ये फॉन देम राइजर ब्यूरो यहाँ पे लिख लेते हैं शुरू में। And now let's readjust the sentence.
फॉन तो सब्जेक्ट नहीं होता है, बाय द ऑफिस इसको हटाओ, दस राइज ब्यूरो, आप एडजस्ट करो सब ये, दस राइज ब्यूरो ये हम लोगों का एक्टिव का सब्जेक्ट हो गया, हट वो यहां से निकाला हम लोगों ने, das Reisebüro hatte nur wirklich gute Preishotels uns empfohlen. अब Yes. ये रह गया uns, this is a personal pronoun, pronoun should come before the noun, ये पूरा noun के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ देना, सेंटेंस अपना पूरा हो गया, das Reisebüro hatte uns nur wirklich gute preiswerte Hotels empfohlen. I have not deviated one step from the rule. Ich bin bei den Regeln geblieben. Purely by the rules that I gave you, those three rules. So when you're going from one side, one step to the other, the same step backwards you take. Okay, then let's try the next one. 23. 23 was Anuradha's thing. Anuradha's easy one. Er sammelt bunte Steine. Active or passive? So active. Active. Presence, preteritum, perfect. Plus Present. perfect. Okay. Now, what I need here is very simple. I need to look for the accusative object. Bunter Stein. So this is the accusative object, so it will become now the subject here. Bunter Steine, singular or plural? Plural. Bunter Steine werden gesammelt. You want to say by him, जोड़ लो इसको. Don't want to say it, मत लगाओ. Remember, this is not compulsory. So, bunte Steine werden gesammelt. Colored stones or colorful stones were collected, were being collected. Kennzeichensatz jetzt. Warum wurden die Briefe nicht richtig adressiert? Aktiv oder passiv? Passive. Passive. Presence, preteritum plus perfect, perfect. Preteritum. Preteritum. So what is the verb that we need? Entschuldigung. So what do I do here? I write this. Adressiert. Now, debriefer is a subject, wurden, of the passive satz. So obviously, this is the object here. Then there are two things that I add in this. I have to. And I take the warum as my question. But prefer is the object. Where is my subject in this? I can't find this fun in this sentence. Man. So, man. Warum adressierte man die Briefe nicht richtig?
Why were the letters not addressed correctly? Why had one not addressed the letters correctly? Frage bleibt Frage. Any other questions? Habt ihr noch Fragen? Entschuldigung, Sir. Bitte, Ja? ja, bitte beschreiben die Sätze mit S. You will have to search for something which takes an S here. You need an active Satz which will take that. Yellow. Ihr müsst ihm sofort antworten. Aktiv oder passiv? So active. Aktiv. Mit Modalverb. Ja. Und this is aktiv, Modalverb, Präsens oder Präteritum? So presence. Then you'll have to put it muss here. Okay. Are you okay so far? Muss geantwortet werden? Let's Yes, go back. sir. Let's go back here. Muss, Partizip 2 werden. Okay. So I have my structure here. Muss, Partizip 2 werden. Now let's fill in the other sentences, other items. Ihm, dative like dative. Now this is the subject in the sentence. Active. This will not appear in the passive unless you put it in brackets. Now, where is the subject here? For the subject, I need accusative object in this sentence. So I don't have an accusative object. So my passive must now begin with S. Es muss ihm geantwortet werden. So, starts with S here. और बोलो, noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Das ist so einfach. It's so simple. So, immer die Regel vor Augen haben. Diese 3 Regeln. Have that rule in front of you. The rule is very simple. This has to be blown up now. Rule number 1. Object. So accusative object in active is nominative subject in passive. Sorry, yeah, accusative object and the active. Yeah, brother, weiter. आगे बोलो. Is nominative subject in passive, sir. It becomes a subject. That means it should be in nominative. In the Passive, sir. in the passive. Okay. What is the second rule? So dative object like dative object. No, same rule here first. If accusative object is not there. where? In the active. Right? If the accusative Passive object is not z's, passive then z's begins with S. Okay. And the third and last rule. Yeah, beta?
Dative object bleibt dative object. That's it. Just these three rules. एक हाथ चला गया मेरा. Ah, how stupid. वहां कैसे गया? Not supposed to go there. This computer is terrible. And it's become capital. जो G में है so. Yeah. Dative like dative. And we have applied these rules in these sentences here. So, what new is there in this? So simple. Rule and application. Dann ist das Problem gelöst. Any other questions you have here? Habt ihr hier Fragen? Nein, Sir, ganz klar. Ganz klar. Schön. Das ist schön. I'm happy I was able to explain to you clearly. Would you be able to do the remaining sentences? The first half of the exercise says, bildet bitte Passivsätze. The second part of the exercise, verwende statt des Aktivs das Passiv und umgekehrt. So use active instead of passive and vice versa. If it's a passive, build an active. If it is an active, build a passive. Do it slowly. You should be able to do it without any problems. Da gibt es hier also eine Menge Sätze, 39, also insgesamt 69, about 69 sentences here. That's a lot more than what is in the book. After this, I'm sure you would not have problems with active to passive. I'm very sure. Take your time. Nicht alle auf einmal machen. Don't do all of them at the same time. Don't pressurize yourself. Or in plural here, don't pressurize yourselves. Take a few from the first, 2, 3 at a time. Take a few from the second one, 2, 3 at a time. Keep a target of maybe 5 sentences a day. If you are a little more confident, 7. It doesn't have to be a wrong number. 7, 8, it can be something either odds or evens. So I'll do 3 from there, 3 from here, or 4 from there, 2 from here. Do something on those lines. Work out a system. By the end of this week, I'm sure by Donnerstag, Freitag, you would have completed this. Meanwhile, we will go ahead with our other part of the lesson. Keine Eile. Es wird oft auf Deutsch gesagt, wird gesagt, es wird gesagt, Eile mit Weile. It is often said in German, Eile mit Weile. जल्दी जल्दी मत करो. Jaldi karo, but if you translate literally, it means, Arya, it means, jaldi karo, lekin आराम से. Eile mit Weile. Weile means, थोड़ा वक्त लो, लेकिन जल्दी करो. It's a contradictory statement which means, haste makes waste. जल्दीबाजी नहीं. Take your time. Any other questions? 9? All clear? Okay, dann kann ich hier das Thema abschließen und सर ये जो पैसिव सेंटेंस होते हैं सर नॉर्मल
डेली लाइफ में यूज होते हैं, मतलब जब हम बोलते हैं तो। कौन सी लैंग्वेज में? सर जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं तो कौन से तब लैंग्वेज ये में? यूज होता है। कौन सर से ये कौन से डॉइच लैंग्वेज? डॉइच में तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सर बोलते टाइम, हम्म। क्योंकि उसमें हिंदी से कंपेयर कर रही थी तो हिंदी में इतना नहीं यूज होता इनका। इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन मत करा करो। कंपैरिजन अगर कर रही हो, जो है सो है, एक्सेप्ट इट एज इट इज। हिंदी में कम होता है, जर्मन में ज्यादा है, ठीक है। सो यूज इट अकॉर्डिंगली। और ऐसा नहीं है कि हिंदी में यूज बिल्कुल ही नहीं होता, होता है, कहा जाता है। दिस इज पैसिव। यू कैन ऑल्सो से लोग कहते हैं, दैट लोग इज मन। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट दी थिंग। किस पे जोर किस पे डालना चाहते हो? Es wird gesagt, dass die dritte Welle kommt oder die vierte Welle kommt. It is being said that a third wave is approaching or a fourth wave is approaching, is round the corner. Either you put it in passive or you put it in active. Man sagt, aktiv. कह रहे हैं कि अभी तो चौथा वेव बाकी है। कहा जा रहा है, पैसिव। पैसिव बिल्कुल यूज होता है। पैसिव इज यूज्ड इवन इन इंस्ट्रक्शंस, but it is not common in our languages. Instructions. There we use the imperative more often than not. Think of a Kochrezept, cooking recipe. It's an imperative. Because the instructions are given with इसको लीजिए, इस सामग्री को लीजिए, इसको ऐसा काटिए, इसको ऐसे मिलाइए. It's an imperative. Because an active Satz, an imperative in this form, brings the person giving the instruction and the listener closer. A passive distances you. It makes you go far from the action. कोई भी कर सकता है. So there is a semantic problem here, problem of meaning. The Germans want to be very, very distanced from the Aussage. It doesn't matter whether you mix it or you do it, but it is to be mixed. It is to be done. The German is very, very commonly used, passive. Mir wurde nicht gesagt, dass es heute ein Meeting gibt. I wasn't told that there's a meeting today. Mir wurde nicht gesagt. It's so common in German, spoken German. So don't blame German. इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है. 7,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर साउथ में आ जाओ, हैदराबाद, तेलंगाना, तेलुगु. Passive exists on paper. बिल्कुल यूज नहीं होता है तेलुगु में. है, स्ट्रक्चर है, but not used, neither in spoken nor in written. So what does one say? Well, language की खूबी है, खासियत है, खामी है. So das ist eine Frage der Perspektive. Yeah, but that was a good question.
That's why I ask you which language. English uses it, aber not so oft wie es beim Deutschen gebraucht wird. देखो ये भी passive sentence है. English uses it, but not as much as it is used in German. Passive. Also normalerweise, wenn wir eine Sprache sprechen, wir achten nicht auf die grammatische Strukturen. Denn viele Strukturen sind schon in uns, also fest eingesetzt. And the curious part here is a human being has to learn a language. जानवरों को भाषा सीखने की जरूरत नहीं है. बिल्ली या कुत्ते के बच्चे या किसी जानवर के बच्चे या चिड़िया के बच्चे जब पैदा होते हैं, they start saying cheep cheep or meow meow, bhau bhau, the exact language which their parents speak. But infants, human infants, have to be taught the language. पैदा होते ही कोई हिंदी, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बंगाली में नहीं बोलता है. सिखाना पड़ता है, सीखना पड़ता है बच्चों. दिस इज समथिंग वेरी क्यूरियस. वो लैंग्वेज लेके कोई पैदा नहीं होता है. लैंग्वेज सीखने की क्षमता लेके पैदा होते हैं, नॉट लैंग्वेज के साथ पैदा होते हैं. But depending on who is looking after you, bringing you up, that language is learned better or faster. There are cases, unusual cases in the world. Okay, so jetzt zum Thema Natur. Also einiges haben wir schon hier behandelt und wir haben das auch teilweise gelesen und auch verstanden. Also hier gibt es ein interessantes Thema. Umweltproblem Single. Was bedeutet Umweltproblem Single? Was bedeutet das Wort Single? Und darunter steht, Singles werden zum Umweltproblem. Was bedeutet das Singles or Single? Das ist ein Problem in Deutschland, in Europa. So, how would you explain this word Single? So vielleicht सबकी problems. Nein. Dann das ist individuell, nicht Single. So people not living in a relationship or partnership, मतलब जो सर सिंगल रहते हैं सर वो एनर्जी Single. कंजम्पशन और ये सब भी ज्यादा करते हैं. Also Sie wohnen alleine, let's put it that way. Ja. Also nicht zusammen mit anderen Menschen oder mit anderen Leuten. Egal welches, ob das ein Freund ist oder Freundin oder Frau oder Mann oder was weiß ich. Ne? Das ist Single. Don't confuse it with single parenting. Nothing to do with that. This is single as one person family. And that is exactly the word given here. Ein Personenhaushalte. Eine Person Haushalt. One person household. Zum Beispiel, Jayant was a single in Jodhpur. He is a one-person household. Because he is living in another city because of his job. And if he is transferred to some other city, right now he's with his parents, right now, not a problem. But if he is transferred to another city or goes abroad, lives there alone, it's single.
So diese Ein-Personen-Haushalte, so sagt dieser Artikel uns, sind ein Umweltproblem. They are an environmental problem, the single-person households. Why? Why do you think they are an environmental problem? Was glaubt ihr? Warum könnten Singles ein Umweltproblem sein? Mehr Kohlenstoffdioxid Emission. Mehr oder sie machen auch diese Verschmutzung? Give me a couple of reasons and keywords. So zum Beispiel, wenn man eine Klimaanlage benutzen, Okay. Raum zu erkälten, Nein, kühlen. Kühlen ist richtig, ja. Raum zu kühlen. Wenn man viele Menschen haben, dann die Ist das, selbe Strom Consumption, die Durchschnitt Consumption ist weniger als eine Single Person. genau, das stimmt ganz richtig. Also Strom, Sie brauchen Strom, Sie brauchen Wasser, Sie machen Verschmutzung. So eine Single-Person ist genauso verantwortlich wie eine Familie für die Umweltprobleme. Ja, und wir können auch viel Benzin sparen. Genau. Genau, stimmt ja. So whether it's one person or more than one, the problems caused are the same. A one-person, single-person household also needs power. You said Kühlanlage, rather than that, it's Heizung in Germany, heating. To heat a room for just one person, the energy used is the same as is required to heat the room for 4 people in the room. The same energy, but 4 people can stay comfortably in that room. Whereas the same energy is used here for one person. Also, Singles werden zum Umweltproblem. This is a potential topic for Sprechen. Warum gibt es so viele Singles in Deutschland? A small text could be given to you and could be asked to read and talk about it. Remember, this is a hot topic today. Really hot topic. Global warming and saving of all kinds of energy, then erneuerbare Energieprodukte. And it's being discussed everywhere. So let's have a look at the text here. This is nicht sehr groß, about 40 odd lines. So let's finish this. So wer beginnt? Wer möchte beginnen? Let's take this. Kann ich? Ja, bitte. Ja. Ein-Personen-Haushalte sind Umweltzeitbomben. Sie mehren sich stark, verbrauchen Platz, Energie und Ressourcen. Jetzt werden Gegenmaßnahmen gefordert. Ein-Personen-Haushalte nehmen schon seit Jahrzehnten zu. Bis zum Jahr 226 werden sie für 76% des jährlichen Zuwachses an Wohnraum verantwortlich sein und mehr als ein Drittel aller Haushalte ausmachen. Umweltexperten betrachten diese Entwicklung mit Sorge, denn durch die hohe Zahl von Singles-Haushalten wird mittelfristig eine Konsum- und Umweltkriege ausgelöst. Danke, Arya, sehr gut gelesen. So, Ein-Personen-Haushalte sind Umweltzeitbomben. Was bedeutet eine Zeitbombe? Time bomb. Time bomb. Also wann diese Bombe explodieren wird, weiß man nicht. But it's a time bomb.
When it will explode, one doesn't know. And why Sir, is it explodieren. The verb explodieren? is. Ja, explodieren. Warum ist das eine Zeitbombe? Ganz einfach. Sie vermehren sich. So vermehren, to increase. Zunehmen. To increase, to go up, to literally multiply. They are multiplying very strongly. Sie verbrauchen Platz, Energie und Ressourcen. Und der Artikel sagt, jetzt werden Gegenmaßnahmen gefordert. Also jetzt brauchen wir Gegenmaßnahmen. Now we need countermeasures. Countermeasures are called for, are necessary. So, seit Jahrzehnten nehmen Einpersonenhaushalte zu. Synonym für vermehren. Was ist ein Jahrzehnt? Decade. Decade. Since decades, this one-person households are increasing. Und dann die Statistik sagt, bis zum Jahr 2026 werden sie für 76% des jährlichen Zuwachses an Wohnraum verantwortlich sein. By 2026, data is slightly outdated, the book is old, they will be responsible for 76% of the yearly growth of living space. Und mehr als ein Drittel aller Haushalte ausmachen. And they will be more than 1/3 of all the other households. So when you start comparing households, more than one person living, family of 2, 3, 4, that will be only 63%. The remaining 33%, 1/3, would be single person households. That's a lot. Und Umweltexperten betrachten diese Entwicklung mit Sorge. They're worried. Denn durch diese hohe Zahl von Single-Haushalten wird mittelfristig eine Konsum- und Umweltkrise ausgelöst. Was ist eine Konsumkrise? Consumer crisis. Ja, Consumer Crisis. Crisis, also Consumption Crisis. Und Umweltkrise? Environmental crisis. Environmental crisis. So it's not just a consumption, but also a environmental crisis. But what is this mittelfristig? Middle term. Middle term. A middle term, there will be for a short while a middle term, a crisis in both consumption and environment. And what is this auslösen? Eine Krise wird ausgelöst. Tell me from the meaning. A high number of single households werden, also number is where, singular, this is subject is done. So a high number of single households will auslösen. Lose out. No. Will cause. Will start. Auslösen, to start something, to cause something, to actuate something. It will start a middle term or a middle term consumption and environmental crisis. Auslösen, to cause, to activate, to actuate, to trigger, to let loose. So eine Krise auslösen, to start a crisis. They are worried because this high number of single households will start or trigger a
crisis here. So now let's take this next 15 lines. खत्म हो गया तो ज़्यादा ही बड़ा ही नहीं है text. So where next listen? Yeah. Ich werde es. Bitte. Pro Kopf verbrauchen Singles nur nicht den meisten Wohnraum und die meiste Energie, sondern auch die meisten Haushaltsgeräte wie Waschmaschine, Kühlschränke, Fernseher und Stereoanlage. Im Vergleich zu Mitgliedern eines 5-Personen-Haushaltes kaufen sie 39% mehr Haushaltsutensilien ein, produzieren dabei 42% mehr Verpackungsmüll, verbrauchen 61% mehr Gas und 55% mehr Strom. Während ein Familienmensch pro Jahr rund 1000 Kilo Abfall produziert, kommt der Single auf gewaltig 1.600 Kilo. Also 1600 Kilo. Und in Zukunft leben immer mehr junge Menschen alleine, die durch ihren konsumorientierten Lebensstil sehr viele Ressourcen verbrauchen. Let's start right at the end. Do you think the statement is correct? Und in Zukunft leben immer mehr junge Menschen alleine. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil? Ganz richtig. Ganz richtig. Why? Because of their consumer-oriented lifestyle. I don't know if you people have observed it in your towns and cities. This boom in the IT sector. What is this? Informatics sector, IT industry has brought in a lot of single people, youngsters. I'm not blaming them, but there is a boom. IT came much later. They were just right at the right age, and they all have got into the IT industry. So what's bedeutet das? So Leute aus Bihar, aus Uttar Pradesh, aus West Bengal, aus Nordindien, überall Punjab und Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, aus allen diesen Sachen, sie sind nach Süden gekommen. The bulk of them in Bangalore and in Hyderabad. These are the two biggest industrial cities here in terms of IT. Big centers of IT, information technology. So anytime, partially true, my wife and I feel थोड़ी अच्छी हिंदी सुनते हैं. We just go off to this so-called cyber city in Hyderabad. It's about 25-30 kilometers from here. Totally dominated by all the US companies, massive buildings. We have I think the largest hub for Amazon is in Hyderabad. I don't know how many zeros are there in their warehouse here, Amazon warehouse. Huge warehouse they built. 30 stories, 25 floors, housing, and all kinds of modern cities. It looks like America, that part of Hyderabad. Go into any small restaurant, dhaba, or the big hotels there, the bulk of them are concentrated there. We, as a Man Foundation, we get to hear North Indian Hindi, not the South Indian Hindi. Re, idhar aa re, nothing on those lines. Oye, tu kab aaya? These kind of accents. Not idhar aa re, udhar kya kar raha hai re tu? Not this intonation. So, consumer oriented. They are earning well, single person, very well. IT industry pays well. Some of the companies do. Sie haben Geld. Sie haben viel Geld. So also auszugeben.
Sie kaufen also nur diese modernen Kleider, so branded clothes dabei. They deserve it. They work for it. They have the money, so let them enjoy it. Ich habe nichts dagegen. Good for them. And some of them really look good in these modern clothes, both boys and girls, youngsters. They look really good, very smart, fine. But they are still single. But totally consumer oriented. They have so much money, they don't know what to do. Yeah, but negative, because they have the money, the rental prices in Hyderabad have gone up. That's a negative. Because all the owners who have spare rooms, they have realized that these youngsters are ready to pay. So 6 months rent is taken in advance for a small room or a 1-bedroom flat, which is about 500 square feet. The rental in Hyderabad for this 1-bedroom flat is about 30,000 per month. 1,80,000, 6 months rent in advance, plus the running months of 30,000. 500 square feet flat. 30,000. So that is huge amount for 500 square feet. It's a huge amount for you, Anuradha. It is a huge amount for me. That's why I'm repeating 30,000. Sir, I'm paying the same amount here in Mumbai. Danka Murtaza, Yeah. there you are. There you are, you see. Because the owners of these flats, sie denken, diese IT-Leute bekommen viel Geld. It may be true, it may not be true. But that is the Gedanke, die sie im Kopf haben. So negatively, it has jacked up the prices. But it's okay. I have a chat. In any case, I need this chat for 6 hours. सिर्फ सोने तो आता हूँ मैं घर 16-18 घंटे तो I'm in the office working, AC. I have a common room, I have sofas and canteen और alles mögliche ist da. तो थोड़ा सामान रखना है, मेरा कपड़े कुपड़े हैं वो रखने के लिए मुझे एक छत चाहिए. So that is a negative. But a single person, look at the very interesting statistics. Im Vergleich zu Mitgliedern, members, Mitglied is member, das Mitglied, the member. It need not be just family. Mitglied can also be for a club. I'm a member of such and such society. I'm a member of such and such club. Das sagt man auch Mitglied. Ich bin Mitglied des Gymkhanas, Gymkhana Club. Bombay Gymkhana, Deccan Gymkhana, Delhi Gymkhana. Ich bin Mitglied, member. So a member of a 5-person household, yeah, in comparison to a 5-member household, the singles by 39% mehr Haushaltsutensilien. A 5-person household अगर एक बर्तन खरीदता है तो ये 4 बर्तन खरीदेंगे. Literally. And produzieren dabei 42% mehr Verpackungsmüll. A 42% increase in the packaging trash. Remember what they were, the buy will come in packages. वो 42% ज़्यादा है for a single person compared to a 5-member household. Naturally, die Statistik in Kommen aus Deutschland. Sie verbrauchen 61% mehr Gas, this is what Jayant was mentioning earlier, und 55% mehr Strom. सर इन्होंने सर ये बोला ना कि जो 5% हाउस होल्ड है वो ये ज्यादा कंज्यूम करता है. नहीं नहीं सर सेंटेंस तो ऐसे ही पढ़ रहा है ये. नहीं देखो, kaufen Sie. Who is the Sie?
Okay, Im, sir. Yes. ja, Im Vergleich zu Mitgliedern eines 5-Personen-Haushaltes kaufen Sie, also Singles. Sie Ja, sir. verbrauchen, ja, also Singles का है. Und während ein Familienmensch pro Jahr rund 1000 Kilo Abfall produziert, a family person produces 1000 kilos of garbage per year. A single produces a very heavy, gewaltig heavy, 1600 kilos of garbage. One single person. These are statistics as per some survey conducted in Germany. So Singles ist ein Umweltproblem, sagen die Deutschen. So let's finish this text. Wer möchte jetzt lesen? Murtaza? Lotke, so would you like to finish this text here bis zum Ende? Okay, sir. Okay. From Damit, right? Ja. Damit die Singles nicht zum Umweltproblem werden, muss heute schon gehandelt werden. Appellieren Forscher. So muss hochwertiger Wohnraum geschaffen werden, der Prestige Super. und ökologisch zugleich ist. Mit der richtigen Werbung können die wohlhabenden Singles dann motiviert werden, ihr Geld für besonders umweltfreundliche Häuser und Geräte auszugeben. Für Menschen, die unfreiwillig allein wohnen, sollte innovative Architektur neue Möglichkeiten des Zusammenlebens schaffen. Ja. So sind variable Wohnformen denkbar, in denen zum Beispiel Wohnzimmer gemeinsam genutzt werden, Schlafzimmer, Badezimmer und Küche aber privat bleiben. Danke, Murtaza. Vielen Dank. Appellieren. Was bedeutet appellieren? So to appeal. To appeal. Well done. So the researchers are appealing that we have to act today, handeln, to act. Wir müssen schon heute handeln. देखो ये पैसे में दिया. It must be handled today. Let them not become a problem and blame them later. ये singles की वजह से है. Imagine an owner telling a single person, भैया बिजली का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, I can't afford it. तो अगर मेरे घर में कमरा चाहिए तो आप शादी करके आओ. मतलब जबरदस्ती है. Oh, by the way, it is there in Bangalore. Huh? They charge 1 year's security, and singles are not encouraged. So muss hochwertiger Wohnraum geschaffen werden. So you have to give them a high value living area, der prestigeträchtig und ökologisch zugleich ist. Was bedeutet das Wort prestigeträchtig? Prestige. What is then prestige? Very simple word. Sir, self-honor. Yes, which is prestigious, full of prestige. A space which is neat, good looking, and something that's very attractive and has prestige. And at the same time, ökologisch, zugleich. At the same time, it should also be ecologically friendly. So for example, a Wohnraum here, the entire apartment. If it is utilizing, like in a place like India, for example, the best of sunlight available throughout the day,
then the power consumption will be low. Light from all sides, for example. So your energy saving would be high. So, and mit der richtigen Werbung, advertisement. Ja, advertisements. Die wohlhabenden Singles dann motiviert werden. Was ist wohlhabenden? To have comfort. So in a way, prosperous singles. Singles who are very prosperous. So मतलब rich. Kind of say rich. Loaded. So with the right advertisements, the loaded with money, that is prosperous singles, can be motivated to spend money on environmental friendly households and greater devices, gadgets, because they can afford it. Anything that's called umweltfreundlich is expensive. So encourage them to go in for such things, environment friendly houses. Und wir Menschen, die unfreiwillig alleine wohnen, unfreiwillig, unwillingly, those who live alone, you have to give them some innovative architecture, which will allow Zusammenleben, which will allow the managing of Zusammenleben. I've seen this in Hyderabad, by the way. So, variable Wohnformen sind denkbar. What is this variable Wohnform? Variable living styles are thinkable, in which, for example, Wohnzimmer werden gemeinsam genutzt, living rooms are used as a common room, Schlafzimmer, Badezimmer und Küche aber privat bleiben. The modern construction, at least what little I have seen, I've not seen too many, I must admit. What I have seen today in constructions in some of the areas in Hyderabad, they are geared toward this community living. They encourage different people to come together, live together, given separate rooms. Do you remember a text we did, Ganz am Anfang? Where different people come together and live under a community. Wie heißt es auf Deutsch? Do you remember the word? Camps, Werkcamp. Nein, right am Anfang. When we were doing the Nest Faculty. Wohngemeinschaft. Genau, Wohngemeinschaft. Where each individual has a privat Schlafzimmer, vielleicht auch Badezimmer. Und vielleicht auch eine Küche, privat. Aber Wohnzimmer ist gemeinsam. I've seen these constructions here. They're meant for such people who are willing to share accommodation. Otherwise, they can't afford it. So एक घर है, 4 लोग रह सकते हैं उसमें, 4 अलग बेडरूम with attached bath. हो सकता है common kitchen, otherwise a big kitchen where 4 people can happily cook. नहीं मुझे और 3 लोग और नहीं चाहिए, ठीक है, आप 4 लोगों का किराया दीजिए. नहीं मैं तो अकेले रहता हूँ, एक ही कमरा यूज करूंगा, मुझे उससे मतलब नहीं है. I am the owner of the house. You have to pay for the other 3 bedrooms also, which I will keep locked. Or you bring 3 friends with you. So these singles, they are being considered a problem in many households here. These Western problems have come to Hyderabad.
I hear these stories from some of my students who come from outside, very committed in what they want to do, but they face these kind of problems. And they tell me some of them are from Bihar, very good, really good with their studies. यहाँ पढ़ने आए हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनती हैं। They tell me, सर क्या करें, हमारा सारा पैसा तो इसी किराए और इसमें निकल जाता है, कमरा मिलता नहीं है ठीक, घर ढूंढ ही नहीं सकते, बहुत महंगा पड़ता है हमें। So singles is a problem. अकेला कोई रह ही नहीं सकता. They have to have a community. So it's an interesting thought. Umweltprobleme durch oder von Singles. तो इसको एक बार just give it some thought, minor, एक plus point, minus point सोच लो. In case it comes as a text, some expression, you will be in a position to handle this topic. एक वो और दूसरा ये. This is a very hot topic, by the way. Was können Sie in Ihrem Zuhause tun, also Zuhause, your own home, Energie zu sparen und Müll zu vermeiden? Think about it. Have you any questions? Keiner? All clear? Neuere Informationen